మన దేశంలో లెక్క పెట్టలేనంత అమ్మాయిలు అమ్ముడుపోతున్నారు. కోట్ల మంది అనేక రకాలుగా అమ్ముడుపోతూ ఉన్నారు. The world's fastest growing criminal enterprise is the trafficking of women and children for commercial sexual exploitation, with over 3 million in India and 1.5 million in the United States of America. Annually, over 2 million children are traded. 6 out of 10 identified victims are trafficked for sexual exploitation. పేదరికంలో ఉన్న అమ్మాయిలే మోసపోతారని లేదు. చదువుకున్న అమ్మాయి మోసపోతుంది, చదవలేని అమ్మాయి మోసపోతుంది, 13 సంవత్సరాల అమ్మాయి మోసపోతుంది, కొంచెం మైండ్ మెచ్యూర్ లేని అమ్మాయి మోసపోతుంది. అన్ని రకాలుగా అమ్మాయిలు మోసపోతున్నారు. అమ్మాయిలు ఎక్కువ 4-5 కన్నేస్తారు ఒక్కొక్క ఇంట్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పెంచలేరు, చదివించలేరు, పేదరికం ఉంటుంది. అమ్మాయిని మోసం ఎలాగైనా ఒకటి మాటలు చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోవాలని వాళ్ళని ట్రాప్ చేస్తారు. An estimated 20.9 million adults and children are bought and sold into sexual servitude, forced labor and bonded labor. అనేక రకాలుగా ప్రేమ పేరుతో గానీ, పెళ్లి పేరుతో గానీ, పని పేరుతోని గానీ, ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా ఈ లేనిపోని ఆశల కోసం తొందరగా ఆకర్షణకు లోనై ఎన్నో రకాలుగా చాలా మంది అమ్మాయిలు మోసపోతున్నారు. అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్లో దిగినాక వాళ్ళకి ఇంకోళ్ళు ఫోన్ చేయడము, వాళ్ళని తీసుకెళ్ళినాక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎక్కడ డబ్బులు ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి అక్కడ దించేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఎవరికైతే అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఒక ఇంట్లో తీసుకెళ్ళాక ఆమె కొంచెం గొప్ప అని చెప్పి నేను ఇంత ఇస్తా అని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి ఈ అమ్మాయిని ఒకవేళ ఒక 30,000కి 20,000కి ఇక్కడ ఈమె తీసుకొని మళ్ళీ ఈమె పేరు మీద నుంచి ఇంకొకరికి ఈమె 30,000కి కొన్నది ఈమె ఒక 50,000కి అమ్ముకుంటుంది. 6, 7, 8, 9 साल लड़कियों को वो जो इंजेक्शन रहता है वो लोग एज बढ़ने के लिए जो ये धंधे को छोड़ने के लिए उनके पास इंजेक्शन भी रहता है और इंजेक्शन भी देते हैं लड़कियों को. There's no country in the world that hasn't been hit. According to the United Nations, human trafficking links 161 countries as a source, transit or destination. Victims are trafficked from 125 countries to be exploited in 137 nations, making this affect every continent and every kind of economy. ఇక్కడ నుండి ఇంటికాడ తీసుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒకరు ఉంటారు, వాళ్ళకి డబ్బులు ఎంతో కొంచి అక్కడ నుంచి ఇంకొకరికి అమ్ముతారు. అక్కడికి వెళ్ళినాక బ్రోకర్లు సెట్ అని ఉంటారు, అమ్మాయిని మొత్తం పెట్టి దందా చేయనని 2-3 రోజులు ఏడుస్తుంది. ఆమెకు కొట్టడం కానీ, తిండి పెట్టకపోవడం, సిగరెట్లతో కాల్చడం, మందు తాగిపిస్తే తొందరగా వింటారు, వాళ్ళు కలిసిపోతారని అక్కడ నుంచి బయటపడలేదు. తప్పు చేయవలసి వస్తుంది. ఇక అక్కడ చేయకపోతే ఏం చేస్తారు, మీకు ఇంత డబ్బులు ఇచ్చుకున్నాం, ఇప్పుడు నేను నమ్మినవాడు లేడు చెప్పినాక అమ్మాయి అక్కడ నరకం అనుభవించాలి. ఏజ్ ఎంత తక్కువైతే వాళ్ళకి ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి. Human trafficking, after drugs and arms, is the third largest organized crime and multi-billion-dollar industry. 13 సంవత్సరాలు, 14 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాలు ఇట్లా అమ్మాయిలు రావడం, వీళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా ఒక 2-3 రోజులు బంధించడం, వీళ్ళని కొట్టడం. ఈ అమ్మాయికి తాగుడు అలవాటు చేస్తారు బాగా. ఫస్ట్ తాపుతారు. తాగున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఏం చేసినా కూడా ఏం అర్థం కాదు. వైట్నర్ పిలాకే బేహోష్ గిరతా హై వైట్నర్. Most victims suffer from substance abuse or addictions, either by being coerced into drugs by their traffickers or by turning to substance abuse to cope or escape from their desperate situations. రోజుకి మినిమం ఒక్కొక్క అమ్మాయి 50,000 సంపాదించిస్తుంది. బయటికి కొంతమంది మాట్లాడుకుని తీసుకెళ్తారు, ఒక్కరనేసి 4 వస్తారు, 5 వస్తారు, నరకం. ఇక కొంతమంది కండం వేసుకోరు, డేట్లు ఉన్నా సరే అలాగే పడుకుంటారు. దందా చేస్తున్న టైంలోనే ఒక అమ్మాయిని బ్లేడ్లు పెట్టి కోసేసి ఆ అమ్మాయి చెప్పిన మాట వినలేదని కస్టమర్లు బ్లేడ్లు పెట్టి కోసేసి పంపించేశారు. ఆంటీ కొడుతుంది, బ్రోకర్ కొడతాడు, కస్టమర్ కొడతాడు. ఒక్కొక్క రేటుకి ఒక్కొక్క అమ్మాయి ఉంటుంది అనమాట. Almost all trafficked victims suffer from sexually transmitted diseases, HIV/AIDS, pelvic pain, rectal trauma, urinary difficulties and a host of psychological disorders as a direct fallout from working in the sex industry. ఈ అమ్మాయి ఫుల్గా తాగేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏముండదో ఓస్ట్ ఉండదు. స్టార్టింగ్ కండోమ్ పెట్టుకొని చేస్తుంటాం అంటారు. తర్వాత ఈ అమ్మాయి తాగిన మత్తులో ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తున్నా పట్టించుకున్నప్పుడు ఆ కండమ్స్ తీసేయడం, లేకపోతే ఆ కండమ్స్ పలిగిపోవడం, అలాగే చేయడం వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంటుంది. हम लोग कस्टमर के पास जाके
ये धंधा नहीं करते बोले तो उन्हें जो चाहेंगे वो करना पड़ेगा। ఒకసారి మోసపోయిన తర్వాత అసలు ఆ అమ్మాయి బయటికి రావడం అనేది జరగని పని. ఆ అమ్మాయి చనిపోతే తీసుకొచ్చి బయట పడేయడమే తప్ప, లేకపోతే ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా ఏదైనా వచ్చి ఆ అమ్మాయిది ఇంకా అయిపోయింది, ఆ అమ్మాయి సర్వీస్ అయిపోయింది అంటేనే ఆ అమ్మాయి బయటికి రావడం. There are also major health issues that impact them, from repeated pregnancies, infertility from severe and untreated sexually transmitted infections, mishandled or unsafe abortions, infections or mutilations caused by unsanitary and dangerous procedures performed by so-called doctors, to undetected and untreated diseases like diabetes and even cancer. ఇక్కడ నుండి ఇంటికి పోతే తల్లిదండ్రులు యాక్సెప్ట్ చేయరు, అన్నదమ్ములు యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అమ్మాయి అనంటే మన సమాజం కూడా వెలివేస్తుంది. ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది రెస్క్యూ చేసి కాపాడాలని మాకు అందరికీ ఉన్నది. ఎక్కడైనా సరే ఇంకా కాపాడాలి, ఇది తప్పు. ఆ నరక యాతన నేను 2 సంవత్సరాలు అందులో ఉండి నేను అనుభవించిన కాబట్టి నాకు తెలుసు ఆ నరకం అనేది ఏంటి. నాలాంటి పరిస్థితి ఏ ఆడపిల్లకి రాకూడదు, ఏ అమ్మాయి మోసపోకూడదు. మనకి జరిగింది వేరే వాళ్ళకి జరగకూడదు. మేమే మోసపో, ఎంతమంది చేతులు ఇలాంటి వాళ్ళు మోసపోవద్దు అని చెప్తాను. ఇలాంటిది ఇంకెవ్వరు చేయకూడదు. అది Swaraksha, a first-of-its-kind community awakening campaign, was pioneered by trafficked survivors at Prajwala, with other stakeholders like the US consulate at Hyderabad and the government. The US government feels that trafficking in persons, whether it's for labor or sex, or often for both, really is a crime against everybody. It's a crime against humanity. It's a crime against the victims. It's a crime against their homes, their families, communities. I wish I could say that it doesn't happen in the US, but it happens in the US. It happens in every country in the world. It's one of the oldest and most widespread crimes in the world. The government of the United States has been a global leader in its fight against human trafficking. So when the US Consulate of Hyderabad proposed this idea to us of having a trafficking in persons caravan, we thought it was a God-given opportunity to ensure that the awakening that we wanted to see in the communities can be achieved through this caravan. We certainly knew about Prajwala before. Dr. Sunita Krishnan is a world-famous expert. She's been recognized by our State Department as a trafficking hero, as somebody who has given her time, her life, her livelihood, and everything to fight against trafficking. And although we had done some work on trafficking, we did not have that level of expertise, that level of contacts, the knowledge of how trafficking worked in India, and we needed a really good partner. And once we thought of Prajwala and Dr. Sunita Krishnan, there really wasn't a partner, any other partner that could bring that kind of scope and visibility. They work with the government of India, they work with the government of the US, they work with the United Nations, they work with NGOs throughout India, they work with NGOs all over the world. They knew exactly what to do. Because Prajwala has the expertise, Prajwala has the leadership. Prajwala has the manpower, they have the knowledge base, and most importantly, they have survivors who work very closely with the community. The US is absolutely committed to trying to stop it, but we can't stop it alone. It's everybody has got to take their part and work against this terrible crime. Let's think about taking the message to the people, and by partnering with Prajwala, we slowly conceived of the tip caravan that would go out in a bus fielded by survivors as they could really speak from their point of view, to go out into society and interact with people at the grassroots level. And that's exactly what happened. This was a game changer in the conversation about trafficking persons, not only in Andhra Pradesh, Telangana, and Odisha, but probably India and probably the world. Although it started as an idea, once we started doing the work on the ground, the idea of a tip caravan became like a movement against trafficking in persons. So many people joined hands
more than 30 civil society partners came into the picture. The government of Telangana, the government of Andhra Pradesh, government of Odisha pledged their support. And suddenly this idea was no more a caravan, it became a people's movement. And it is at that point that we required more support to come in, more finances to come in to support this whole mission. And that's how Catholic Relief Services came into the picture, and they kind of filled in those gaps in financial requirements. Catholic Relief Services is an international relief and development agency which works across 100 countries in the globe. Most of its efforts in 3 signature program areas like emergency response and recovery, agriculture livelihoods, and health. Women and child protection remains our cross-cutting theme. And slowly, the financial partners, US Consulate of Hyderabad, Catholic Relief Services, the 3 governments that we were working with, all of them came together with their resources to make this tip caravan a huge people's movement. Taking the lead, the government set in motion all preparations to enable the foundation of a path-breaking campaign. As Secretary to Government, Department of Women and Child Welfare, I have convened one video conference with all the district level officers, and in turn the district level officers have organized special meetings with the stakeholders, particularly the Legal Service Authority, Anganwadi workers, Child Development and Protection Officers, and other civil society organizations, and worked out a detailed plan of action so that the campaign message is taken to all the people. The first thing we did is we kind of chalked out a proper program, of the connectivity, the logistics issues, etc. Finalized a list of districts where logically they could be covered in one sequence, and we then had a video conference with all our district social welfare officers. We told them about the program, its objectives, what it aims to achieve, and we also told them that it has to be organized at an appropriate scale, on a large scale, with participation of as many people as possible, and also participation of various stakeholder departments. We also provided some financial assistance to every district to be able to take up this program. So I think chalking out various kind of activities and events that could be held, emphasizing on maximum participation of people from all walks of life, politicians, the bureaucrats, civil society organizations, NGOs, government departments, and earmarking some funds for this purpose. These were the 3 key elements which went into preparation, and subsequently, before the launch of the actual program, we monitored on a weekly basis as to what the preparations were that were. The first thing we did was to take up a training and sensitization program where people were told what they are expected to do before the caravan reaches. Then we set up a small cell in CID crime branch which was in touch with all the district units, and the cell was speaking to the district officials before actually the caravan reached, so that they are alerted, they are prepared, and when the caravan comes to their district, they could take up the job that they were assigned to discharge. We actually, the State Legal Services Authority, wrote to all the chairmen of the district legal services authorities, giving a detail of the program, the objective behind it, and we also forwarded the calendar prepared by the campaign. We asked them, we gave them a briefing as to what they are supposed to do. We requested them for their participation. So we also told them to become effective partners in the campaign, not just to be mere participants, but to be partners in the campaign and to carry it forward in their own districts. A caravan of this kind, which was slowly becoming a people's movement, could not have become what it became today if not for the partnership that was provided by different stakeholders. The government becoming the most important stakeholder, but equally important was the civil society partnership. And here again, I would stress that what is a game changer is the process by which you select the civil society partner. The civil society partner has to have a credibility at the local level, a local standing. They have to have the capacity to mobilize people, to have the connectivity with partnering with other stakeholders, with the local governments there.
They also have to have the capacity to raise their own resources if need be. At the ground level, Prajwala was not working in every district, and therefore we required district nodal partners who would do the district preparation. We had to organize a special consultation just with our civil society partners, because the civil society partners are the one which are going to link everybody in at the district level. So they become the focal point for a lot of activities to happen, and they are practically like a liaison officer between all these stakeholders. In this consultation, which was a day-long consultation, NGOs were prepared on what is their role. What are they supposed to do at the district level? How will they go about doing it? What is the support mechanism that they would require? What is the support mechanism that we would provide them from the state level so that their work is facilitated? A travelling campaign that would cover 53 districts in the 3 states of India over a period of 165 days required enormous coordination on the ground. From chalking the route, to cover every district, to preparing the campaign material, it was a well-orchestrated teamwork. The logistics included 2 alternate plans worked out in advance. The physical fitness and stamina of the team members was as crucial as preparing the toolkit, t-shirts, posters, banners and stickers. The real challenge was undoubtedly in harnessing the media, without whom the campaign would have failed. We will go to media houses, we will sensitize editors, we will sensitize bureau chiefs, we will sensitize even anchors so that they understand this problem better, so that we don't need to, every time we don't need to explain them what this campaign is. For the Swaraksha Caravan, we have worked with social media and digital media quite extensively, realizing the importance of it. We had a 3-phase plan for the Swaraksha Caravan, and it stretched for about 6 months. In the first phase, we introduced to the people on online media what the problem is and how to sensitize them. In the second phase, we used some celebrities and we did about 12 videos, which did very well with our audience, because the audience thought that who are these people talking to us and what are they talking about. And in the third phase, during the campaign, we did posts and tweets every day. We formed a WhatsApp group and the team was sending us pictures from the field on a daily basis, and we were posting them, and including we interspersed these with the celebrity messages, so which I think did very well. Early preparations began with a detailed recce of the entire route. జిల్లా స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ ఎన్జిఓ పార్ట్నర్స్ ఎవరినైతే మనం ఎంచుకోవటం జరిగిందో మేము పార్ట్నర్ ఎన్జిఓస్ని కలవటం జరిగింది. అదే రకంగా గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏదైతే ఈ యొక్క అక్రమ రవాణా జరగకోకుండా ఉండే దాని గురించి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఆథరైజ్డ్గా పర్సనల్గా ఉన్నారో ఐసిడిఎస్ కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ కూడా కలిసి మనం చేయబోతున్న పని ఏంటి, ఈ జిల్లా స్థాయిలో ఏ ఒక్క అమ్మాయి మోసపోని విధంగా ఉండేదాని గురించి మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుని ప్రైమరీగా ఫస్ట్ మా టీం మెంబర్స్ అందరితో వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడటం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్స్ని మేము తీసుకుని ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ వల్నరబిలిటీ ఉంది ఆ జిల్లా స్థాయిలో, ఎక్కడెక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది, మా సపోర్ట్ ఎక్కడ మేము బాగా ఇవ్వడానికి వీలు ఉంటుంది, పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ను ఏర్పాటు చేయాలంటే మనం పబ్లిక్ని అందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేసి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. పబ్లిక్ ఎక్కడైతే గ్యాదర్ చేయడానికి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మనకి ఎక్కడ అవకాశం, అంటే వాళ్ళని ఒక హాల్ లాంటిది అరేంజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఎక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మేము ముందుగా డిస్కషన్ చేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళని. తర్వాత ఆ ప్లేస్ నుంచి మన రెక్కిగా మనం బయలుదేరి వెయ్యి ఒక రథయాత్రను తీసుకెళ్ళిపోయే మన మార్గం ఏదైతే ఉందో ఆ మార్గంలో ఒక్కొక్క వాళ్ళు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి ఎంత దూరం ఉంది, ఎంత టైం పడుతుంది మనం అక్కడి నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి రీచ్ కావడానికి, ఇట్లాంటిదంతా కూడా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుని
అది డైరెక్ట్గా ఒక రెక్కీగా టీం బయలుదేరి ఆ జిల్లా వ్యాప్తంగా మనం ప్లాన్ చేసినటువంటి 6 ప్లేసుల్ని, వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసిన 6 ప్లేసుల్ని మేము విజిట్ చేసి ఆయా ప్లేసుల్లో కూడా మనకి సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి లోకల్ పార్ట్నర్స్, NGOs కావచ్చు, అదే రకంగా లోకల్లో పనిచేసే అంగన్వాడీ వర్కర్స్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి విజిట్ చేసి మాట్లాడటం జరిగింది. అందులో భాగంగా ముందుగా ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ జిల్లా ఎస్పీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ పోస్టర్లను మేము ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ముందుగా పర్మిషన్స్ మన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తో కానివ్వండి, ఎస్పీతో కానివ్వండి, మనం ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మన యొక్క ఎజెండాని ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మన ఒక ర్యాలీ ద్వారా కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఏం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి కూడా అవగాహన కల్పించడం కోసం ఒక మినిమం 5 కిలోమీటర్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఈ యొక్క ర్యాలీ ద్వారా కూడా ఒక మెసేజ్ని మనం పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం చేసేలా ఉండడం కోసం మనం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఒక మనుషుల్ని కూడా మనం ముందుకు తీసుకొని రావాలి అంటే మన NGOస్తో కానివ్వండి, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ నుండి ఒక జడ్జి గారు, డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక జడ్జి గారు కూడా వచ్చి ఆయన తమ యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని కూడా ఇవ్వడం ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా ఒక భరోసా వస్తుంది. सबसे पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने बात किया और उनसे हम लोग ने कहा कि आप किस लोकेशन में कंफर्टेबल है और ज़्यादा लोकेशन जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा यूथ, एडोलेसेंट्स, गर्ल्स और स्कूल के बच्चे जो ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे हैं उनको किस लोकेशन में है, तो उस जगह का उस लोकेशन को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया और वहाँ जो गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन्होंने उनसे बात किया और जितने भी महिला समिति हैं, जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जितने भी स्कूल के बच्चे, उनके साथ में स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके साथ में बात करके हम लोग ने सबसे पहले वो जगह के बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया. हमारा सुरक्षा जब आएगा वहाँ का एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा, कितना रोड हम जो रैली में जाएंगे, कहाँ पर स्टे करेंगे, कहाँ पर प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में कौन कौन स्टेक होल्डर आएंगे, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स आएंगे. प्रिपरेशन में सबसे पहला हमको ध्यान रखना है कि हमारा स्टेक होल्डर कौन कौन होगा, उनका साथ हमारा कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए. जैसे कि वो रिटर्न में होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, उन सब का चेकलिस्ट हमारा पास होना चाहिए. जैसे कि लॉजिस्टिक अरेंजमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है. कोई भी हम व्हाट्सअप करते हैं, कोई भी कैंपेन करते हैं, अगर लॉजिस्टिक नहीं होगा तो आम टाइम पे हम लोग उसको टचअप फाइनल टचअप नहीं दे सकते. और हमारा पास सब हर वक्त का प्लान A एंड प्लान B 2 प्लान करके किसी कारणवश कोई एक गाड़ी का, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कोई गाड़ी बोले हैं वो नहीं आया तो दूसरा प्लान क्या था, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए. With wholehearted support from the state on the 9th of January 2016, Swaraksha was launched at a glittering ceremony in Hyderabad. The launch was attended enthusiastically by senior officials of the judiciary, government, police, international agencies and civilians alike. The missionary zeal and collective commitment to fight this organized crime was visible at every stage of the campaign. The powerful voices of survivors leading the way forward. ప్రపంచంలో అధ్యయనమైనటువంటి వ్యభిచార వృత్తులకి ఏ అక్క, ఏ చెల్లి, ఏ మహిళ రాకూడదు. సంపూర్ణమైన మానవ అక్రమ రవాణా లేని సమాజాన్ని నిర్మించడం కోసం నాలాంటి ఎంతో మంది పురుషులు వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వ్యభిచార గృహాలకు వెళ్ళి ఒక ఆడపిల్లను డబ్బులు ఇచ్చుకుంటా ఉన్నారు. అందువల్ల ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు మోసపోతున్నారు. అట్లాంటి పురుషులకు నేను వెళ్ళి అవగాహన కల్పిస్తాను. मेरा भी एक 4 साल का बेटी है, मगर कोई भी बेटी इसमें बेचना नहीं. Join us. Join us. Join us. Join us. Join Swaraksha Caravan. As the Swaraksha Caravan set out, reaching out to schools, colleges, villages and slums in 10 districts of Telangana, hundreds of men, women and children joined the movement voluntarily. Specially designed programs sensitizing men were shared with all who came.
As news of the campaign spread by word of mouth and through the media, curious crowds collected at every halt, where pledges were taken to reaffirm the community's commitment to fighting this scourge. Travelling through 13 districts of Andhra Pradesh, the caravan was witness to the direct impact of a people's movement. There were instances when campaigning survivors spoke, and children as young as 12 in the audience came forward to speak up of similar experiences they too had suffered and never revealed to anyone. In one district, the day after the program, an Anganwadi worker responsible for the midday meal scheme prevented 8 children from being trafficked. While travelling by train, she noticed 8 girls aged between 10 and 12 being escorted by suspicious-looking persons and immediately alerted the police. Police investigations revealed that the girls were indeed being trafficked from Odisha to Andhra Pradesh. In other places, shocking revelations were also witnessed when traffickers in the audience confessed to their crimes. Civil society partners in each district excelled in adding elements like human chains, candlelight marches, and bike rallies to the caravan campaign. In the 30 districts of Orissa, it was a completely different experience for the campaigners. Women and youth welcomed the Swaraksha campaign by joining in large numbers. The searing heat and security threats did not deter the determined crowds that travelled from remote villages and towns to witness this powerful juggernaut. Being the first of its kind intervention in the state, the overwhelming impact was tangible, with immediate action being taken by several communities. Hundreds of cases of missing women were registered in the presence of the State Legal Services Authority and the police, who were prompted to ensure that all such cases be resolved at the earliest. The far-reaching effect of the People's Campaign was proven when a case was solved promptly due to monitoring by the Chief Minister of Odisha himself on social media. The ground movement that traversed 15,600 kilometers across 3 states rolled to a halt on the 22nd of May 2016 at Bhubaneswar. The closing ceremony saw representation by the state's education minister and the Women's Commission chairperson endorsing the mandate of this mission. But the real impact of the campaign was felt as youths across the 53 districts began to take control and transform their lives. The Swaraksha Caravan gave them the strength to take charge of their lives and fight for justice. నాకు ఇంతవరకు ఇవన్నీ తెలియదు అందరూ వెంట పడుతుంటే ఏమోలే అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ప్రజ్వల ద్వారా ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను अपन भी कुछ देख के समझना चाहिए अपनी ये उम्र ऐसी है जो जैसे कॉलेज में देख रहे बच्चे उनके पास सेल फोन है हमारे पास भी सेल फोन था हम भी अच्छी सेल्फी ले सकते किसी से बात कर सकते వాడింట్లో కూడా తల్లించలు ఉంటారు కదా కానీ వాడికి దృష్టిలోకి రాదు ఇప్పుడు మనకు ఈ అట్రాక్షన్ లో మునిగితే మాత్రం
మనది అసలు లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. మన భారతదేశంలో మందు బంద్ అయితే అందరూ చక్కగా అవుతారు. ప్రీవియస్ అసలు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చూడలేదు, కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. ఇది వరకు జీవితము పేపర్లలో, టీవీలలో, వార్తలలో చూసేది మనం అందరం, కానీ ఈరోజు కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం. ఎవరో అమ్మాయి చూసిండ్రని అంతటి వెళ్ళి కాడి, ఎవడో రోడ్ మీద వెళ్ళేవాడు ప్రేమ చూపిస్తుండు కదా అని వాళ్ళతోటి వెళ్తే తల్లి ప్రేమ దొరకదు, తండ్రి ప్రేమ దొరకదు. ଏହା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବା. ఒకవేళ నేను ఆ రోజుగాన ఆ అంకుల్ మాటలు విని శాలరీకి ఆశపడి డబ్బుకి ఆశపడి ఒకవేళ వెళ్ళింటే నేను వీళ్ళలా కూడా బయటికి వచ్చేదాన్నో కాకపోయేదాన్నో. An organized crime can be combated only when all of us are organized. This modern day slavery needs warriors who will fight from every corner of the society. Organized criminals or organized groups take advantage of the social conditions which facilitate trafficking. So the effort has to be organized to counter it. There is a need to take it to lower levels below the district level. There is a need to identify specific pockets of vulnerability. Every month we would like to take a program, conduct open house discussions with the stakeholders and sensitize them on the evils of this trafficking. What we've started is going to continue, not only with NGOs and all the other partners that were brought in, but with the US mission in India. I think people have to realize that trafficking, anybody can be trafficked, anybody can be a victim, and it really is going to take the entire community working together in order to keep these people safe.